But there was Shurpanaka who was interested in Lakshman. Shurpanaka, but then the issue could have been sorted out in a better way, right? You only raised Sita and Draupadi's name, so I'm just giving justification for that. സിനിമയിൽ ചില സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കുറെ സംഭവങ്ങൾ നടന്നു. അതൊക്കെ മറന്നു, എല്ലാം സെറ്റിൽഡ് ആണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ തെലുങ്കൻ സാറിനെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കൂടെ ഐ സ്പെൻഡ് ഹാഫ് ദ ഡേ സിനിമ പറ്റി നിറയെ സംസാരിച്ചു. വി ജസ്റ്റ് ക്രൈഡ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ, ബട്ട് ഐ സാഡ്. ഒരാൾ നമ്മൾ ആസ് എൻ ആക്ടർ ഒരു ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ആ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് എപ്പോഴും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്റെ ഉദ്ദേശം. I love Basil Joseph. Me too. India too. Yeah. And I love his videos with Samsung. yeah, Sanjay. The other guy goes to kill himself. Yeah. He says, Rajesh. yeah, and then he says that you don't know because of you guys. Parvati is instrumental when it comes to Nagabandham. You may say that, but what she does, how she is important to the story, you have to watch it in the theaters. If you take all of these epics, the issue starts with greed of a man. ശാന്താരയും ബാഹുബലിയും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു മീറ്റർ ഉണ്ട്, ഒരു പീരീഡ് സിനിമയ്ക്ക് വെച്ച ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഉണ്ട്. അതിനോട് എത്രമാത്രം കിടപിടിക്കുന്നുണ്ട് നാഗബന്ധം? എന്താണ് ഒരു ആക്ഷൻ സ്പെക്ടക്കിളിനപ്പുറത്ത് നാഗബന്ധത്തിന് ഓഫർ ചെയ്യാനുള്ളത്? സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച വിരാട്, നഭ ആൻഡ് ജോൺ കൊക്കൻ എന്നിവരാണ് ചേരുന്നത് സിനിമയെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. Other than a divine action spectacle, what more can Nagabandham actually offer? High action, adventurous, emotional, visual fights and everything. There are lots of variations in this movie. If you take an Interstellar, it's basically a promise that a father made to his daughter. Yeah. So, on that lines, how should be Nagabandham approached by a layman, a common man? So like he's after his 9 to 5 job, he's going for a movie, and what he can expect from Nagabandham? So I don't want to compare with any movie. Yeah, good. But for for Nagabandham, if anybody with zero effort, anybody can come and watch the story. They can easily understand. It is not an IAS exam kind of thing. So it's a very understandable story. It has a good soul. He can feel, and if once he enter into the theater, he will enter into the world of Nagabandham. So he will enter the world and he will feel the adventurous fights, emotional scenes, love, family bonding, and everything is there in this movie. So once he enter into the theater, he will feel like, yes, I enter into the world, Nagabandham world, and he will feel the roller coaster ride with the fights and excitement that gives with the story, and it has a beautiful soul. So everything he will find. Yeah, great. Yeah, and with very ease. No. Nabha, if you take Mahabharata, for instance, it's actually the core issue comes with the rage of Draupadi. Or if you take Ramayana, the issue starts with Sita. But sometimes when this high octane action spectacle happens, we can't see a multi-layered, well-written women characters often. So how much of prominent is your character to the movie? If you take all of these epics, the issue starts with greed of a man. Not with just the woman. Yeah, of course. Like the core issue was that your Draupadi was put into as for as like as a prize, which was a greed of a man. Like even Sita was actually abducted because Ravana was seeking to be with her. That was but the there whole was Shurpanaka who was interested in Lakshman. Shurpanaka, but then the issue could have been sorted out in a better way, right? So Wow. you only raised Sita and Draupadi's name, so I'm just giving justification for that. But yeah, I think when it comes to epics, women's role has always been very important in terms of standing up for herself and standing up for the loved ones and the values she's believed in. So that's how Parvati's role also will contribute to this story. The writing in itself is so beautiful that very few actors would be lucky to have found, female artists would be lucky to have found such beautiful writing in a movie of this scale. A scale wherein the story has been
written to reach many audience across the country, not just limited to one region. It's written and shot and executed in a way and an attempt to actually bring in our Sanatana Dharma and many historical events, blending with beautiful drama and emotionally potent content with beautiful adventure action thriller, wherein it's gonna seem everything's gonna seem seamless. So in that space, to be contributing to the story and the progression of the story will change through the decisions Parvati makes in this movie. So that kind of role I have not gotten to play before in my career, and I feel I'm very lucky to have gotten to play this. So Parvati is instrumental when it comes to Nagabandham. You may say that, but what she does, how she is important to the story, you have to watch it in the theaters. Great. Good. Yes. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. മലയാളത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. Thank ഈ you. വില്ലൻ റോളുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നിലയ്ക്ക് വരാതെ ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ്. Correct. പക്ഷെ അവിടെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഈ അലർച്ചയും വാളെടുക്കലും തോക്കെടുക്കലും അപ്പുറത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ എഴുതപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഗില്ലിയിലെ ഒരു പ്രകാശ് രാജിനെ പോലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. ഇപ്പൊ KGF ഒരുപാട് വില്ലന്മാരുണ്ടെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ റോക്കി ബായുടെ ആ ഒരു ഓറയിൽ ആ വില്ലന്മാരെ പോലും കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഇപ്പൊ KGF വില്ലൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ അങ്ങനെ നായകന്റെ ഓറയിൽ അലിഞ്ഞു പോവാത്തൊരു വില്ലൻ ഉണ്ടാവുക, ഇപ്പൊ ഗബ്ബർ സിംഗ് ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഗിലിയിലെ പ്രകാശ് രാജിനെ പോലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവുക, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ശ്രമം ജോണിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ജേണി വില്ലൻ ജേണി മൊണോട്ടോണസ് ആവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, അങ്ങനെ മൊണോട്ടോണസ് ഇല്ല. സർപ്പയുടെ പരമ്പര യൂഷ്വൽ വില്ലൻ ഡിഫറെന്റ് റോൾ ആയിരുന്നു. പിന്നെ തുണിവൊരു അഗെയിൻ അത്രയും ഷൗട്ടിങ്ങിൽ ഒരു സഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് വില്ലൻ ആയിരുന്നു. കാതിലേക്ക് നേരമില്ല ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ റോൾ ആയിരുന്നു വിത്ത് നിത്യ മേനൻ. വെരി ഹിലേരിയസ്. വെരി ഹിലേരിയസ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ഇറങ്ങിയ ബ്ലാസ്റ്റ് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആണ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ കാർത്തി സാറിന്റെ കൂടെ മാർഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഷൂട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനത്തെ ഇതെല്ലാം എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പൊ അരുൺ വിജയുടെ കൂടെ ഒരു പടം വരുന്നുണ്ട്, അതും എക്സ്പെരിമെന്റൽ ആണ്. സോ ഞാൻ അങ്ങനെ ആസ് എൻ ആക്ടർ ഞാൻ പരമാവധി ഞാൻ ഒരു പടത്തിന് വേണ്ടി എത്ര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ലുക്ക് വൈസ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യും. പിന്നെ റോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും പറ്റുന്ന അത്രയും ഞാൻ ഇത്രയും ഡിഫറെന്റ് റോളാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. വില്ലൻസ് ഈസിലി ചെന്ന് വീഴുകയും അവർക്കൊരു പോപ്പുലർ അവസ്ഥ കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന, പോപ്പുലറായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്. അത് ഈ വളരെ വെൽ സ്റ്റൗട്ടായ ബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വില്ലൻ കോമഡിയിലേക്ക് വന്ന് വീഴുമ്പോഴാണ്. ഇപ്പൊ ദബാങ്ങിൽ സോനു സൂദ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ പ്രകാശ് രാജിന്റെ പേരെടുക്കുകയാണ്, ഗില്ലിയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആ ഒരു രീതി ഉണ്ടല്ലോ. ഒരു തരി അങ്ങോട്ട് പാളിപ്പോയാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ LIKയില് നമ്മുടെ SJ സൂര്യ ചെയ്യുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാനാടിൽ SJ സൂര്യ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മീറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് അയാൾ ആക്ച്വലി ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ നമുക്ക് കോമഡിയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു റോള് ജോണിന് ചെയ്യാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കൊതിക്കുന്നുണ്ടോ? ഓഫ് കോഴ്സ് ചെയ്യണം. എന്തുകൊണ്ട്? അതാണ് ആക്ച്വലി ഒരാള് നമ്മള് ആസ് എൻ ആക്ടർ ഒരു ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ആ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് എപ്പോഴും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്റെ ഉദ്ദേശം. ഓരോ പടത്തിലും ആ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആസ് എൻ ആക്ടർ എന്റെ പേര് വരുമ്പോൾ ഓക്കെ ഈ റോളിൽ മാത്രമല്ലാതെ പുള്ളിക്കാരൻ ഈ റോളിലും കൂടെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു അതിന്റെ ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് ഞാൻ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ റോൾ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും വിചാരമൊക്കെ ജോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 6 അടി 2 ഇഞ്ച് നല്ല മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ കട്ടയായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. പുള്ളി ഇങ്ങനെ കോമഡി എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചെയ്യാം. നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്നൊക്കെ ചെയ്യാം. സംഭവിക്കട്ടെ. Is there an internal process when it comes to the preparation for all? So first of all, when I heard the story, I felt like this is very challenging character for me, and I wanted to challenge myself because I wanted to come out of comfortable zone and I wanted to prove myself. So for this character, it has everything to show inside. I mean, what I wanted to show to the audience, what Virat Karrna wanted to be something. So I started doing gym workouts and everything. That is okay, but mentally for preparing this character, the dialogue delivery, how he walks and how that way he looks and everything, it was very intense and aggressive and powerful. So and for Nagasadhu getup also, Nagasadhu I used to have some researches in YouTube and papers, articles and everything I used to read.
and I used to go to temples every day. Daily 4 o'clock morning in the morning, I used to go and do Abhishekam for Lord Shiva. Like that, I started getting some divine power, and I was connecting to the God. And while the shoot is started for the character Lord Nagasadhu, I was completely into Shiva. So I used to be very spiritual and all. And later I realized that the spirituality gives us lot of power, patience, and energy. So I am into more spiritual, and like that only I did the character also. So you can see the power, peace, emotion, and everything in the character. So I feel it won't get in randomly. You have to put some efforts to do, and I feel like if you are if we do regular things, people won't accept. Beyond the regular only, something should be there. So I felt it, and I did in this movie. Okay, okay. Yeah. Actors are often perplexed when it comes to a pan-Indian movie of this scale. That is, we are speaking in one language while on the sets, and it has been dubbed to other languages as well. So, is Telugu your native language? Are you thinking in Telugu? I'm a Kannadiga. Okay, yeah. Then Uh, there comes a problem. We have an actor in Malayalam. He's a powerhouse performer. You may know him. He's Fahd Fasil. of course. Yeah. Who So doesn't know he Fahad? initially he had a problem with language. So Okay. when Tamil films were offered to him, the problem in accepting the role was he used to think in Malayalam. Oh, okay. Then he have to deliver the lines in Tamil. So Oh, okay. there's a translation error. Oh, okay. Okay. So how you deal with that kind of an issue? Actually, I'm a theater artist. Oh, great. So my process in itself is, in theater we do lines, Yes, reading yes, for yes. many days. So first you learn your lines, then the blocking happens, and then you start acting. So that's the way I think. Whichever language it is, I first learn the lines. So initially when I started doing Telugu films, I didn't know Telugu. So my main effort used to go in understanding what the line was and by hearting those lines. Good. So I used to just go to the set not knowing what the blocking is, but knowing what the lines are. So for me, it is very important to know my lines in the same language. And since I'm a Bangalorean, I'm very much used to Telugu culture, Tamil culture, even Malayalam culture, because I did my college from Mangalore. Oh, Mangalore is very close to Kerala border. Yeah, Wayanad. Kasargod. Kasargod is super close, and we used to have a lot of Malayalis in Mangalore also. So I am used to the culture because I also watch a lot of movies from all the languages: Tamil, Telugu, Malayalam. Because in Bangalore we have hardcore fans for movies of other language. Yes. In many theaters, the theaters are dedicated for Telugu movies, Yes. Tamil movies, Malayalam movies. So I'm used to the culture, and since I love cinema, I'm just like somehow imbibed the whole aspect of different, cities and culture. All I need to do is learn the language, and I try to think in that language, because I kind of ask my directors, my ADs, what does this mean? How do you speak? What is your accent? And I think the first thing I pick up going to any language is accent, even if I don't know the vocabulary. I pick up, the accent. I'm like, noka, all of those things. I think I just like try to imitate the, slang and the tradition. Through that, I learn the tradition. Now I can speak Telugu like that. Probably Tamil I've learned a little bit. Maybe like if I make a Malayalam film, Malayalam Yeah, also I she'll speak. easily So actually, my gateway language for your question is English. Okay. So that is convertible to any language. I try to think in the native language so that I can actually make those small, tiny gestures, catch Improvisations. that, drag the dialogue a little bit, because every language has that extension. It's not just the words, it's the extension also, which makes a lot of difference. So I try to think in the native language. Interesting. Thank It's you. a very big answer for your small question, because that's how it processes. And It's a I feel process. and I feel like it is very tough to
adapt to something. I mean, languages, if you're speaking or anything, telling dialogues in other language, it's very tough because for interviews I'm coming, no, I'm learning only one word. It is taking 1 day or 2 days, but telling the dialogues, it's very great, yeah. No, that's It's why I nice. learned of Telugu. I don't want that headache of like learning language. So like, ജോൺ, ഇപ്പം മലയാളം പോസ്റ്റ് കോവിഡിന് ശേഷം പാൻ ഇന്ത്യൻ ലെവലിലൊക്കെ അതിന്റെ എഴുത്തിന് വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ദൃശ്യത്തിന്റെ എഴുത്ത്, ദൃശ്യം 2, ദൃശ്യം 3, ബാലൻ, മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്, ബ്രഹ്മയുഗം, അതിനെപ്പറ്റി പ്രേമലു, അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ പാൻ ഇന്ത്യൻ ലെവലിൽ സംസാരങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിലെന്താ രസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്തൊക്കെ ജോൺ കോക്കനും വാലിഡ് ആണ്, പക്ഷെ മലയാളത്തിലല്ല. ഇപ്പൊ സാർപ്പാട്ട് പരമ്പര വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ KGF വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്, ബ്ലാസ്റ്റ് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയും ബ്ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോഴും ഹൗസ്ഫുൾ ആണ്, 69 ഷോസ് ഒക്കെ. പക്ഷെ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും അതിലെ അർജുനും മകളും കൂടി അവസാനം കൊന്നു തീർക്കുന്ന വില്ലൻ ഒരു മലയാളിയാണെന്ന് അധികം ആളുകൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. ഈ ഒരു ഏലിയനേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി, പക്ഷെ അപ്പുറത്ത് അയാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അയാൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണെന്ന് അധികം ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല. അതൊരു വിഷമമാകാറുണ്ടോ? വിഷമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you understand വിഷമം, right? Like, am I a little upset with the fact that me being a Malayali, that He's been celebrated in other Other industries, okay. but Malayalam is not in celebrated as an Malayalam, which is my industry mother for tongue. the Oh, got subtle it, got it. writing, I got the it. original storytelling, and on a pan-Indian basis. But he's not he's not into Malayalam industry these days. But he is Recently, blast hit ho gaya na. yeah. I get that too, because when I go to Karnataka, this was the same question I was answering throughout. So അതിന്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ മലയാളി തന്നെയാണ്. അതെ. ഓക്കെ, അച്ഛൻ തൃശ്ശൂർകാരൻ, അമ്മയും കോട്ടയം പാലക്കാരത്തിയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ 3ാം ക്ലാസ് വരെ കേരളത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്യാവശ്യം മലയാളം സംസാരിക്കാൻ അറിയാം, എഴുതാൻ അറിയാം, വായിക്കാനും അറിയാം. പക്ഷെ എന്റെ മലയാളം ഞാനൊരു കേരളത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു മലയാളിയുടെ കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്താൽ അത്രയും ഒരു ചില പേര് പറയും നിങ്ങളുടെ മലയാളത്തിൽ ഇത്തിരി വെറൈറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയും. ആ ഒരു വെറൈറ്റി ഉള്ളതാണ്. ദാറ്റ്സ് നമ്പർ 1. നമ്പർ 2 ഇസ്, ഞാൻ ഇവിടെ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരാളല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് വരുമ്പോ ഞാൻ മലയാളി ആയാലും എന്നെ ഒരു ഔട്ട്സൈഡർ ആയിട്ടാണ് എപ്പോഴും ആരായാലും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്പർ 1. പിന്നെ ഞാൻ ആക്ച്വലി അഭിനയം തുടങ്ങിയത് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഐ ഡോണ്ട് നോ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്ന് അറിയില്ല, 2005 ഒരു മലയാളം സീരിയൽ അവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ സിനിമയിൽ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ പിന്നെ സിനിമയിൽ ചില സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കുറെ സംഭവങ്ങൾ നടന്നു. അതൊക്കെ മറന്നു, എല്ലാം സെറ്റിൽഡ് ആണ്. പക്ഷെ എന്നാലും അത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ലാംഗ്വേജ് പോയിട്ടും ഈ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ റെഡിയാണ്, എന്നെ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ വരും. എനിക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ എന്റെ മദർ ടങ് ആണ് മലയാളം. ഞാൻ ഡെയിലി എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയുടെ മലയാളത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ ഞാൻ കണ്ടു വളർന്ന എല്ലാം മലയാളം സിനിമയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എനിക്കും കൂടി ഇത്തിരി കൂടി നന്നായി ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ പോലെ സർപ്പേട്ട പരമ്പര, ബ്ലാസ്റ്റ്, മറ്റേ ഇപ്പൊ നാഗബന്ധം, ഈ പടത്തിലൊക്കെ നല്ല നല്ല വേഷങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാം സിനിമയിൽ എന്തായിരുന്നാലും എല്ലാവരും നേരുണ്ട്. എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത ആള് അജിത് കുമാർ സാർ പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണിത്. സിനിമയിൽ എല്ലാം നേരാണ്. ആ നേരം വരുമ്പോ എല്ലാം വരും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ബ്ലാസ്റ്റ് പടവും ഞാൻ അഭിനയം തുടങ്ങിയത് 2006 20 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു പടത്തിന്റെ സക്സസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത്. സർപ്പേട്ട പരമ്പര വന്നത് കോവിഡ് ടൈമിലായിരുന്നു. അപ്പൊ സക്സസ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെ തന്നെ വിട്ടുപോയി. ഇന്റർവ്യൂസ് എല്ലാം സൂമിൽ പോയി. പിന്നെ തിയേറ്റർ വിസിറ്റ് ആ സമയത്ത് തിയേറ്ററേ ഇല്ല, OTT റിലീസാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ വലിയ പടം ചെയ്ത തുണിവാണ് അജിത് സാറിന്റെ കൂടെ. ആ പടം വിജയ് സാറിന്റെ വാരിസിലൂടെ ക്ലാഷ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതും പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് ക്യാപ്റ്റൻ മില്ലർ, അത് പൊളിഞ്ഞു. പിന്നെ കാതിലേക്ക് നേരമില്ല, അത് വാസ് എ ഡിഫറെന്റ് ജോൺ. പിന്നെ വരുന്നത് ബ്ലാസ്റ്റ് ആണ്. സോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഒരു 20 വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് ആസ് എൻ ആക്ടർ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സക്സസ് കാണുന്നത്, എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സക്സസ് ടൂർ എൻ്റെ ലൈഫിൽ നടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. അതേപോലെ ഇപ്പൊ ഈ നാഗബന്ധം പോലെ ഒരു പടത്തിന് ഞാൻ പ്രീ റിലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഈ ടൂർ നടക്കുന്നില്ല. ഞാനിപ്പോ ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ്, ഇതും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം. 20 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുന്നത്. സോ എല്ലാം സിനിമയിൽ നേരാണ്. പിന്നെ വിധി അതുകൊണ്ടെന്ന്. Vithi means destiny. I know, I understand what you're saying. There's a tenacity involved in being an actor, that you have to be consistent, you have to be patient. There's a time, I don't know what that actual formula is, but there's a time that an actor gets celebrated. To be in that kind of a mind space, how important is mental health to actors? For this, she will give correct answer. Because she's been teaching me this, so we have to do. I'm not teaching you anything. Yeah, you may please.
mental health for life is very important, Correct. right? Mm. Because any artist, an artist's job, according to me, it's just my personal opinion, is an expression of your perception of life, how you perceive life, how you're living life through your eyes, what you feel about life, and what you think about the whole existence, and how you want to express yourself through whichever art form. It need not be just cinema, it can be dance, it can be painting, because I'm a painter also. So it can be just making a beautiful bouquet, it can be writing a book, it can be interviewing us. Everything is art. Yes, yes. So, mental health to be as a human being is very important. And for this career, like you told, being patient and keeping yourself in a space of Positivity. positivity to do the kind of movies you want to do. Yes, yes. There is one thing that making movies, making many movies. There is another thing that telling the stories which you want to tell. Because when you give a successful film, and when an audience see you in a certain kind of role, when we talk about becoming stagnant, becoming stereotyped, it's when that the market has seen you in a certain kind of role, and you'll start getting the same kind of offer. And are you in a space where, oh, okay, I want to make all the movies, this is a beautiful opportunity, like, let me make off, I don't know if I'm going to get it or not. That is one space. Another space would be like, dude, if I start making the same kind of role, then audience will first get bored of you. Yes. Second, that people wouldn't have seen you in any other kind of role, and their confidence in you to do other kind of roles will wear off. So being patient to say no to the things which might not take you in a right direction, and to be able to evolve and try and make different kind of roles. I think for that, mental health, patience, Yeah, everything is important. it's very important. Like she rightly said, mental health is nothing but. ഞാനൊരു ചെറിയ പടം ഒരു ചെറിയ റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെങ്കി മാമ, യു നോ ദ തെലുഗു ഫിലിം വെങ്കി മാമ. Venki Mama. സോ വെങ്കടേഷ്, അപ്പൊ വെങ്കടേഷ് എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വെങ്കടേഷ് സർ ഇസ് വെരി സ്പിരിച്വൽ. ഓക്കെ, പുള്ളിക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ജോൺ, നത്തിങ് എക്സിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, പുള്ളി പറഞ്ഞ ദിസ് വേൾഡ്, യു മീ, വി ഡോണ്ട് എക്സിസ്റ്റ്. സോ പുള്ളി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പുള്ളിക്കാരൻ ഇങ്ങനെ പറയണേ? പുള്ളി പറഞ്ഞു, your world exists here. Yeah. This is where your world is. Yeah. What you see outside is how you see it here. Yeah. She said, the rest, everything is Maya. Everything is an illusion. Yeah. So here, if everything is clear, your world is beautiful. If it's a mess here, the world is a mess. Yeah, true. That's it. Great. We are running in short of time. Quickly, I would love to know about what was your introduction to Malayalam cinema. Is there a favorite actor that you look up to, and a favorite scene from your favorite movie? I love Basil Joseph. Yes. Me too. India too. Yeah. And I love his videos with Samsung. yeah, Sanjay Samson. Yeah. And yeah, I love him seeing happy Have you seen face. Ponman? Yeah, it's a Ponman? beautiful film. Ponman I didn't see, but I will watch. I've Yeah. been busy in dubbing and promotions and also. Okay. Which movie did you watch of his? Every movie. Ah. I don't remember the names, but I watch every movies of him. I will be eagerly waiting for his movies also. Yeah, you, ma'am? Actually, Ponman is one of my favorite films, and the scene in Ponman where the other guy goes to kill himself. Yeah. And he says, Rajesh. yeah, and then he says that you don't know, because of you guys, the people like us who are working, fighting really hard to get things done in life, will be defeated. So that scene is, I feel it's like emotional heroism. Yes. That is like a mass sequence, new age mass sequence. Yeah. Basil Joseph is like a beautiful director and an actor, and I love Mamuka. Yeah. Oh. Brahma Yugam is one of my most favorite film. I love Sushin Shan's music. Yeah. And there is another film of Mamuka, right? He's played negative. Kalangavan. Kalam Kaval.
where he kills Very, Where he yeah, kills yeah, yeah, where he Yeah, eats yeah. cigarettes, Yeah, all yeah, of that. yeah. That's beautiful, and even Katal, the core is beautiful. Yes. A lot of films. I watch a lot of films. I think these people will get bored if I start talking about other films. Yeah, I'm a huge fan of the way you guys present the film, screenplays. The concepts are so fresh, and yeah. താങ്ക് യു താങ്ക് യു. Mm. അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ, ഒരു കഥാപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീൻ, ഒരു നടൻ പറയാൻ പറ്റുമോ? Of course, and one of my favorite films is Kireedam. We are re-releasing it. It's being re-released on July 3rd also. Oh, okay. So it's one of the best films. I've had the opportunity. ഞാൻ തിലകൻ സാറിനെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കൂടെ ഐ സ്പെൻഡ് ഹാഫ് ദ ഡേ സിനിമ പറ്റി നിറയെ സംസാരിച്ചു. അന്ന് തിലകൻ സാർ നിറയെ അഡ്വൈസ് ഒക്കെ തന്നു. ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച്, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് തിലകൻ സാറിനെ മീറ്റ് ചെയ്യണത്. സംസാരിച്ച് വി ജസ്റ്റ് ക്രൈഡ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ, ബട്ട് ഐ സാഡ്. We both had tears. We were just talking, and I think it was one of the most beautiful experiences I've had. എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Just സിനിമയെ പറ്റി, ലൈഫിനെ പറ്റി അങ്ങനെ കുറേ സംസാരം. തിലകൻ സർ was a very intelligent guy. പുള്ളിക്കാരനോട് when you sit and talk to him, you will see the world differently after you have a conversation with him. So പിന്നെ ഞാൻ, like I said, ഞാൻ ജനിച്ച് വളരുമ്പോൾ one of the films ഞാൻ കണ്ടത് കിരീടമാണ്. Of course, Kirikaadan Joe's character. Okay, so it's one of my favorite films, and it's a movie which will always be there in the back of my head. Okay. So Yeah. There's one more film with Urvashi ma'am and Parvati, where the house is flooded with water. ഉള്ളൊഴുക്ക്, Undercurrents. Correct. Yeah, that one is also Krishna very- Tommy's movie. Yeah, that's a beautiful Yeah. film. Urvashi is our Meryl Streep. Yeah, she is. What a beautiful Yeah, film yeah. that is. Yeah. So there's a saying in Tamil, nama pesakoodathu, nama padandam pesanum. That means Ama. the film should speak. Yeah. So Nagabandham, Yeah. I hope, will speak in volumes to Indian cinema, to audience. Thank you for your time. Thank you. Thank you so much.